Gales. At ano gani first name mo, Pastor? John Rowell. Si John Roel Malones Gales, estudyante ko ni sa una. Thank you again, ma'am. Dahil lang kita. Mga hapon, church. I know malipay ka mo kaya nga kunwali lipot lang. Pero I just want to minister sa inyo tanan. So, mayroon sa inyo nga you need prayer, get subong. We will pray for you later. I know si Jesus ang aton nga mag-minister sa aton. Oops, naula. Sorry. Dala, excuse me. Sige. Sorry, gid na medyo nakulbaan pa ko. So, thank you again, ma'am. Let's open our Bibles sa Philippians 2, 1 to 11. Sige, ang ara na, can you say amen? Uh, 1 to 11. Ang title ang title man din sa Bible is Imitating Christ's Humility. Ambal diri sa chapter 2, verse 1, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, thank you, God. If any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. In being found in appearance as a man, he humbled himself. He became obedient to death, even on the cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. That the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Heavenly Father, thank you for this time. Thank you for this opportunity nga maka-minister ko, Lord God. Salamat man sa reading subong. You have brought us here safe. Lord, we pray that you open our hearts, our minds, sa imo mensahe sa amon, Lord God. I pray that maintindihan namon ang imo pulong, Lord God. Give us the understanding beyond sa amon, Lord God, makakaya, Lord God, kundi buksan mo amon spiritual eyes, Lord God. Salamat you, Lord, in Jesus' name. Amen. Sige, dahil lang. Bugat. Dali lang ko para hindi ko sagid ako. Sige, may nga po, church. So, ang title sa ako message, kung ako mangyapon sa Bible, ang baldera sa verse chapter 2, imitating Christ's humility. So, imitate, meaning sang imitate, kabalo kita, no? May makita kita nga mga bayo, Nike, pero
imitation. So, ang tawag ginailog ginailog ang original copy. So, imitate meaning ginakopya, ginasunod ang modelo or ang model, kag gina-reproduce ang iya behavior. No, ang iyang behavior, batasan, actions of someone or something. So, kisa gina-involve ni ang gina-adapt niya lang another style, mannerisms, or voice out of admiration. So kita, as Christians, out of admiration, ginasunod naton si God. Siya gid ang aton ultimate nga model. Hindi si pastor, hindi si leader, kundi si Jesus Christ. So, gina-emulate naton siya, nag-strive kita to be, gina-look up naton. Although hindi taman ma-equal si God, pero siya ang aton standard, kumbaga, kaya siya ang aton nga superior model out of respect sa iya. So, siya, imitating Christ means adopting His mindset, how He thinks, how He loves, humility and selflessness. So, lain ang being God, no? Ang badalabla sa Genesis, kung kanon niya ang fruit, no? You will have, your eyes will be opened, and you will be like God. So lain na saya, meaning niya. Meaning sina ikaw ya Diyos na, hindi mo na kinanglan si God. Kaya because ginobra mo ni Dria, ginasunod naton si God. Ang iya nga mindset, ang iya pagpalangga, ang iya nga humility, ang pagpakaubos, mainubuson, no? Mainubuson, kag ang iya pagka-selflessness. So our goal is being Christ-like. Being means ang atong nga qualities bala, ang core qualities that constitutes a person. So anong quality mo? Ikaw masinadyahon, mahuyaon, no? Miyara man niya nga kung mahuyaon ang isa, ang isa wala naman huya. Anong tawag siya gid siya bala kung may makita iya maski hindi kilala. Uy, dasig siya bala makipaghalubilo. No? Pareho sang kilala, sang bata bala ang upod ni Jewel. Ang tingala kami damo na siya friends bago lang na-meet. may mga muna klase tao. So amo niya qualities. Napaged. So, amo na siyang essence of self a person. So, being Christ-like, unang ginasunod natin, being, kung anong ang being bala ni God or ni Jesus. Essence, its core, fundamental nature, or the important quality that makes it what it is. So, ang balik tagyapon, ang qualities. Fundamental, ang foundation, ang principle upon which other things depend. So ano ba lang aton prinsipyo sa kabuhi? Ano imo prinsipyo sa kabuhi? No? We are shaped sa halin sa aton pagkabata kung anong aton prinsipyo. Pero ang challenge naton subong is i-embrace naton ang biblical principles kay dira naton ginasunod ang Ginoo. So united with Christ, sa verse 1, sa pagid is being like-minded. Kung how do we, ang mind ni God, paano natin mabalaan? So, being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. No? So, balik kita sa basics. Kung nabasa nato ng Acts 2:38, Peter addresses the crowd. No? Namangkot sila nga, may crowd, may disciples. So ang disciples, nakaintindi na sila. Ang crowd, medyo wala pa. So namangkot sila, brothers, what do we do? Anong bali Peter? Kay gin-remind sila mo, gin-crucify nyo si Jesus, wala ni sa sala. No? Amo ni sila ang iyang ginambalan, hindi mga Jews. So
crucify niyo si Jesus, meaning hindi sila mismo, kundi sila to bala, kundi sino ganito isa, ang gin-free nila si Barnabas nung makawat, si Barabas, gin-crucify si God, si Jesus. So anong brown? Ang balya, repent and be baptized. So muna pinaka-basic na ito, no brown? Repent and be baptized. For every one of you. So kita tanan, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So repentance is turning from sin and living righteously with God. So ang repentance, hindi siya, hindi siya nagpalayo ka lang sa sin. Tapos wala kakaduan. Meaning, pwede ka gyapon magbalik sa sin. Pero, turning from sin and living righteously with God. So meaning pakadto kita gyapon kay God. Kag baptism, completely submerged immersion. Ano ko na karon later. Karon na later. So how to imitate Christ? Number 1, being united with Christ. Sa verse 1 and 2, being like-minded with those who are united, being united with Christ and being like-minded with those who are united with Christ. Being united means, being united with Christ describes the intimate spiritual bond between a believer in Jesus. So, ubot silingon, mayara intimate nga spiritual bond between a believer in Jesus. So, being united with Christ, hindi lang siya nga kadto kita di Sunday, nagpamati, then, no? Wala na, pagwa na to, nalipatan natin kung ano ang qualities ni Jesus. So, in a relationship, refers to an emotional and social tie and represents a connection. Kag may trust with God. So, being united with Christ, it builds trust. No? Strong bond with Christ requires trust. When we know the Word, requires trust. So when we know the Word, nag-trust kita kay God. So when we trust God, meaning we know the Word, there's no other way around. Wala na sang iban nga pulong pa nga makapa build sang aton trust sa Ginoo, kundi ang iya nga pulong lang. Hanggang sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. So, God is truth, meaning siya ang kamaturan. God has integrity. Siyempre, Diyos siya. God is reliable. So, when we have circumstances, when we have anything problems naton, may ginagyan kasubong, si God gid ang aton nga masaligan kag siya ang reliable. So trust, meaning, ang pamangkot, do you trust God in your relationships? As a husband, may mga husbands din, do you love your wife? Wives, or wife, as a wife, do you submit your husband? Nagasikuhay na mag-asawa. Kag children, may mga children din. Children, obey your parents. Sa ulo naton, pero naobra. Ginaobra, amen? Ginaobra. Sa mga single, do you trust God with your future wife? Or masettle ka sa unbeliever? No? Kung sa ano pa, ang future mo ang nakataya diri. Do you set standards high? Young people, kung ang standard ni Lord gina-aim mo, meaning
Ang standard ni Lord, high. Meaning hindi kita mag-settle sa mga substandard. No? Imagine yung substandard nga, example lang bridge. Yeah. Substandard nga bridge, kundi hindi magamit perme. No. Example, may ara ka mo cellphone. Di ba kung mahalin yung cellphone, ginatabunan niya, ged? May mga, ano na gani, may mga tempered glass, yeah. May mga casing. Kung ano pa da. Example, cellphone mo may iPhone, no? iPhone 17. No, naminami nga iPhone. Kabalo ka mo ang namin ang iPhone, ang iPhone 17 FP. Bala ni na. iPhone 17 fully paid. So, di ba kung namin mo cellphone, namin ginatabunan mo siya or ginabutan mo casing para hindi magasgas. So, the same thing man sa aton. Dapat, kung makita kita partner, ang may casing man. Hindi kita mag-settle sa, no? Tanan na bala nakakita. Bala nila namin ko. So, may ara di babae ko nung isang 20 years old pa lang siya. Balya, nag-pray siya kay Lord. Lord, gay ko godly and handsome man. So, nag-30s na siya, wala gyapon. Lord, godly man na lang. Pag 40s siya, wala gyapon. Lord, man na lang. So, ang standard dapat hindi magnubo. Balik aragyapon ng godly. Amen? Same man sa mga laki. No? When we are looking for, siyempre nagambal ang Bible nga, do not be unequally yoked with unbelievers. So, amo na tani ato nga basic nga tandaan when kung nagapangita kita sa partner. So, kung gusto mong asawa, ang matutom sa Lord or idalo niya ka kay tulpo. Grabe, no? So, siyempre yung matutom kay Lord. Amen? Amen, mga single? Gamay lang. Sa mga ministry leaders, now, do we trust God with our ministry? So, is God the head of our ministry or no? Kita na ang nagapangibabaw? Ang aton nga principles, biblical pa bala or worldly na? No? So, kita sa aton ministry, may mga ministry man kita, hindi tagyapon paglimtan ang pagiging Christ-like. Kaya because ang baltugina naton, gina-reflect naton ang behavior ni God. Amen? Next, do we trust God also with our finances? No, we are facing some siyempre crisis. Now, there is testimony, ang testimony, isa ka laki nga kapila na siya kunugin palin sa iyang company. Not because nga nagakuha siya, pero because hindi siya magsugot nga i-alter ang mga mga financial records ng ila company. So, because of that, sang iya nga stand, kapila siya ginpalin. No, so, isa ka pamangkot kita, anong next ginbless siya ni Lord? So actually, that time nga nang hindi siya, or he stand firm sa iyang faith, blessed na siya mismo. Dumduman yung wali last week, blessed is the man nga wala siya nag-upod, o wala siya nag-upod sa ginaobras ng sinners, mockers, kag scornful. So that decision he made is already blessed. So, napamangkot, do we trust God? No? You know what? If you are good stewards sa aton finances, God will entrust us with more. Amen? Ang baldi sa Luke 13, 10 to 11, who can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little
will also be dishonest with much. Verse 11, so if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will entrust you with true riches? So meaning, ang aton finances, practice na sa naton sa true riches. Amen? So saligang kita ni Lord sang gamay. Gamay nga, kung anong gamay nga ara sa imo. Tapos kung i-cultivate naton, mga kita wisdom sa Lord through the Bible, siyempre padamuon naman. Tapos, kita, ang true riches, na may nabasa ko ba lang, ang wealth, hindi siya na-contain lang sa finances. May ara time, may ara mental, may ara health. No, kaya noon taman damo to kwarta, tapos, masakit kita. Anong taman diyon damo to kwarta, wala ta time. No, so, hambal diri, kita, we are spiritual nga ang true riches bala, ang kalag sang tao, gina-entrust man sa aton. So kita, as Christians, mabasa man kita sa Word of God. Kaya because, halimbawa, sa aton panimalay, may mga kabataan kita. Sino ma-share sa ila sa Word of God? Siyempre kita nga, parents. No, hindi taman tanan masalig lang sa aton Sunday school teachers, kay Sunday malangga kita eh. So kita mismo as parents, kita take care sila spiritually because ang people under our care are entrusted to us. So, diri man niya, mga young people, kung kamo naman yung una simba sa inyo parents, siyempre kamo it has to start with you. Amen, mga young people? No, ikaw ang una nakabati sa Word of God. So meaning, you have to stand and panindugan mo ang Word of God sa imo kabuhi. So nga, mga ningwa kita basa sa Bible. Kaya sa John 1:1, para makilala natin si Lord because ang Word, si Lord. Balida, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, kung mag-read and meditate ka, the Word of God, ang Ginoo, yara sa imo. Ang balitupad mo ang Ginoo, yara sa imo. Kag sa piyak naman, kag yara man sa iyo. Peace be with you. So, number 1 is, kung united kita kay God, we have trust. Kag ikadua, we have understanding. Understanding means we must have understanding sang Word of God in His perspective. No, not our perspective. We have to read and understand the word or the passage meant. No, hindi lang mag-pick kita sang verse, kagamulan natin gamiton. Out of context. Out of context means kin-separate mo ang word or ang phrase from its original setting. So meaning, balik kita sa original nga meaning sa Bible. So medyo madalom na siya, pero that's how dapat kita mag-read sa Bible. No? Like ang paborito taging nga verse, no? For I know I have the plans for you, plans to prosper you. So, isa, biskan tinunto na ginubra tao, ginarason ta lang, okay lang na, okay, because ang balman ni Lord, for I know the plans I have for you. So hindi na siya hindi ta na magamit ng verse sa amo na nga pagi. So, understanding, nga si God gidaton standards. Isaiah 55:8-9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. So understanding, meaning, higher ang thoughts ni Lord, meaning hindi ta siya hindi ta siya malabot, kundi
dirita lang gid mabasa sa Bible ang pag-intindi naton, no, sa pulong sang Lord. So understanding refers to the psychological and mental grasp of the subject. So balik ta to no, psychology meaning the study nato ng behavior. Ano pagid mental, anything to do with thinking, reasoning, or the psychological and emotional state of a person. So diriya, understanding naton ipadalumon pag naton ang pag-intindi, no, ang mind gid ni Christ ang aton nga kumbaga i-dig deeper na gid. No? Damo Christians or damo nagambal nga gatuoman ko kay Lord. Gatuoman ko sa Dios. Miskan din ako magsimba na batian na mga linya. Miskan din ako magsimba gatuoman ko yapon. So ang aton diri nga ang aton i-discuss is pag-understand pag naton sa pulong sang Ginoo. I-dig deeper naton, intindiyon naton. No? Kag may ara siya nga upod nga understanding, may upod siya nga knowledge, meaning dapat hibaluon naton. Paano naton masugura ni ng knowledge? Hambal sa Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. No? So ang fear namin, there is ang fear, we are in awe, we have deep respect and reverence to God. So meaning, ari ka mo di subong nagasimba, ginapakita nyo nga you are interested to gain knowledge sa pulong sa Ginoo. Amen? No? Biskan natuyo lang, no? Biskan may kakatulog da. Okay na. Kaya ang basang Bible, come to me all you are weary and burdened. I will give you rest. So, istorya lang, may aray sa kapastor, nagwali siya kuno. Ang nag-training pala sa amon sa una sa SOS. Nagwali siya, ang balya. May membro sa di katulog. So, ang balya, pagtapos ng waliya, nagpalapit siya yung membro nga ni. Ang balya, pastor, salamat gid sa imo wali. Tinatingala si pastor, ang balya, nandun katulog ka maginas ang gawali ko. Ang balya, ti kay pastor, na-insumya ko, 3 days na kuhay katulog. Ti, salamat sa imo wali, natulugan ko. So, biblical gapo, no? So, kung may katulog na tupad mo, bay lang kay basi nagasina sa visions, kag naga-dreams siya. Okay. Natin matapos. Yay. How to imitate Christ. Hindi yun na, number 1, being united with Christ. Number 2 is humility. Ang balra sa verse, basahan ko na lang verse 3 to 8. Di ba tonta? Time out na eh. Verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Sorry. Oops, sorry, napalid. Consider others better than yourselves. Each of you should not only each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. No, so, sige, isa pa. Verse 8. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. So there is a verse 7 naghambal sa taking the very nature of a servant. Tapos sa verse 8 naman, he humbled himself.
naging obedient sa death. So, humility involves lack of arrogance, a willingness to learn. So, si Jesus, kung taon mo, sang bata pa sa, nag-aupod siya sa mga spiritual leaders, nagatuon siya. Ato ba lang sa liyok nga yung pinangita nila si Jesus kay nadula. No? So dito siya sa tawag niya sa synagogues. Si Jesus gani mismo Diyos siya nag-learn ba sa no? So hasta sa uli model yagid ang humility. Kag makita na siya dapat man sa aton. So ano pagid? And an appreciation for the value of others. So mo na siya hambal sa according sa dictionary. No, humility. So verse 5, so your attitude should be the same as that of Christ. No. So ang challenge is, ang attitude naton is that same of Christ. Kag servant, it is a person who humbly dedicates their life and service to God. So, sino gusto maging servant ni Lord? Imagine si Lord ang imo master. Si Lord ang nag-serve kita kay Lord. So, paano pagid? Balikan ito akong digin mention kung ang starting, hambal sang sang Jews. Brothers, what do we do? Hambal ni Peter, repent and be baptized. So, baptism, hindi ko mag-challenge water baptism, pero kung wala pa ka muna water baptized, I encourage you to do so. Find your leader or your discipler kung wala ka pa na-baptize. Pero ang akon ni subong na immersion is being engaged and absorbing. Meaning to involve yourself deeply, mentally, or emotionally in an activity, subject, or culture. Like, example, she immersed herself in her studies para mag-prepare sang iya exams. Sino diri ang may mga exam? Di ba grabe, kaya imo toon? Pero sa aton diri nagatoon kita sang Word of God, ga-immerse kita, gina-involved ta kita aton deeply, mentally, emotionally, spiritually sa Word of God. Kaya nga aton exam ya, ang ini ang aton nga kabuhi. Amen? So ang challenge ko sa aton, are you willing to put Christ sa imo kabuhi? Are you willing to imitate Christ from now on? Church? Wala good? Amen? Or basi, I will give you rest ng inyong verse. So, I request everybody to please stand. Mayari diri prayer, mayara kasubong sa, request ko ang worship team. Ara kasubong sa roadblocks sa imo kabuhi. Hindi roadblocks, roadblocks. Meaning, ma-move forward ka na upod kay Lord. Gusto mo na pero ang nag-hinder sa imo, may nag-hinder sa imo. Basi that's pride. Basi nahuya ka pa because kung ano ang balon sa imo peers, imo classmates, friends. Kag mo balaan mo na sa imo, balaan mo na in your heart na kinanglan mo gid si Jesus sa imo kabuhi. You need to move forward pero may ara nag-hinder sa imo subong. I challenge you and I pray that surrender mo ang kabuhi mo kay Lord. Wala malain kung na-surrender mo sa una, tapos surrender mo liwat subong pwede gina. Kaya ang everyday challenge, ang challenge sa aton is ang everyday manaton nga kabuhi. Nagrepenta sa buong buwas, maano ka naman, ma-challenge ka naman or masulay ka naman. Ang challenge dira is having the mind of Christ. God. Are you willing to read and study the Word of God? That's for your own good. Hindi na para sa akon.
Hindi na para sa kay pastor mo, para na sa imo. Kaya tawag na gani, personal relationship kay Lord. Personal relationship with Jesus, meaning personal mo na siya. Sige, can you pray for... Sige, sa tupad mo, kung kilala mo siya, pray siya. Kung di mo kilala, kilalahon mo. Sorry Kaya, basta kung gusto, you should pray for each other, subong. Makilala mo pag deeply sa madalom si Lord. Lord, I pray sa amon di tanan, Lord God. I pray, Lord Jesus, na ikaw gid mag-overtake sa amon mga minds. Lord God, kaya kami isang diligent heart, diligence, Lord God, to read your word. Study and meditate, Lord God. Lord, we entrust our future sa imo kamot, Lord God. We just have to do our part, Lord God, to have our devotional, to have our communion with you, Lord God, day and night. Salamat kay Lord. Salamat nga yung gamit mo ang full gospel, Lord God, para may tipunan kami to learn, to share your word. Salamat, Lord, that you are faithful sa amon, Lord God. Salamat sa imo pasensya sa amon, Lord God, that we are still here and you have given us the chance nga balik sa imo, Lord God. Lord, I pray sa amon di tanan, Lord God. I pray that wala gid may mag-backslide sa amon, Lord. In Jesus' name. Lord, kung mayari man din dalom gid ang iya problema, Lord. So gataas siya, Lord God. I-uplift gid ang iya spirit, Lord. Kag I pray, like your word, double-edged sword, Lord, mag-appear sa amon, Lord God. Kag mayara kami conviction, mayara kami wisdom, Lord God, to do what is right. Salamat sa imo pulong, Lord God. Salamat, Lord. Salamat, God. Sige, can we sing this song, Christ is Enough? Sige, taon nato ni with all of our heart. Christ
is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Lord, indeed, you are enough for God. You are more than enough with you, Lord. Salamat, Lord. As we depart from this place, I pray na hindi kami mag-depart sa imo presensya, Lord. Lord, magapadayon kami regardless kung ano naman ang challenges ginatubang namon throughout the week, Lord God. I pray that you'll bless us, bless each and every one of us, Lord God, as we continue, Lord, sa pag-ubra sa imo will, Lord God. Your will be done. Your kingdom come in our lives, Lord God. Salamat, Lord God. May the Lord God bless you. May the Lord God keep you. May the Lord God make His face shine upon you, be gracious to you, turn His face towards you, and give you His peace. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. Mayari kita first timer.